We need to make Ukraine as stronger as possible in order to them to be ready to stand up for themselves in this very, very difficult time. It could be a pivotal week for diplomacy. We heard yesterday that the talks in America were difficult but productive. We don't know the results yet, but I will talk to the Defense Minister of Ukraine and as well as Foreign Minister of Ukraine today. Thank you. Do you trust the Americans that they can find a good solution for Ukraine? Well, Ukrainians are there alone. If they would be together with the Europeans, they would definitely be much stronger. But I trust that Ukrainians stand up for themselves. What exactly can the Europeans do to reinforce Ukraine's position at the negotiating table? Well, the two things that we do. One is to put the pressure on Russia really on further sanctions, reparations loan that they are very much afraid of. And the other is also to give them military, financial and humanitarian support that they can, last and outlast Russia. Why do you believe that the reparations loan is still an option? Because Belgium still seems to resist. Well, Belgium has legitimate concerns about the risks, but all the other member states have said that they are willing to share those risks. So we are discussing those things. As it was said, we are not going to leave the Council in December without the result for the financing of Ukraine. Have you reflected about constraints for Russian army, what you said last week? How small should be Russian army to feel Estonia and Europe safe, according to possible deal? Well, in general, we don't think it's right to go into, sovereign countries' decisions, how big is their army. But my point was that if there's going to be a pressure on Ukraine's army that hasn't invaded anybody, then there should also be pressure on Russian army. And really, the Russian army is the one that is actually a risk to everybody. And I'm not talking about European countries, but all the neighboring countries of Russia. If you look at those 19 countries that they have invaded in last 100 years, I mean, they're all at risk. If Russia's army is big, if their military budget is as big as it is right now, they will want to use it again. Thank you. So good morning. Today we will be discussing Europe's continued military support to Ukraine, as well as the ongoing negotiations, as well as European defense readiness. As far as Ukraine is concerned, of course, we would all like this unacceptable and bloody war against Ukraine to be ended as soon as possible. For us, it is important that the security guarantees are serious for Ukraine. Nothing about Ukraine without Ukraine. We see that Ukraine is willing to negotiate, is showing this every day. We would also like for Russia to stop its maximalist demands.
which amount to Ukraine's capitulation, which is obviously not acceptable. Luxembourg has supported Ukraine since day one, will continue to do so this year. Our military support to Ukraine has been the highest since the beginning of the war. Concerning European defense readiness, we know that Europe needs to step it up. And we have been with EDIP and SAFE in place. These are very important initiatives that will strengthen European defense industry. It is important to increase our joint procurement and cooperation. Luxembourg has said from the beginning that support to medium and small enterprises is important, and we also very much welcome that Ukrainian defense industry is involved in these initiatives. The flagship projects are very important so that we focus collectively on our most urgent needs. For Luxembourg, the defense space shield is very important. This is where we have expertise, and this is also where Luxembourg has added value. Finally, I, not only as defense minister, but also as minister responsible for mobility, very much welcome the military mobility package. This is also very important. It's like a Schengen for military mobility, and I look forward to discussing this in the various fora, both for mobility and defense. Finally, just to say that for Luxembourg, NATO remains the bedrock of our collective defense, of our collective deterrence, and strengthened European pillar within NATO is in the interest of the entire alliance. Thank you very much. Ukraine is running out of money. How can you make sure that this doesn't happen? We need to step up our support. We have been. As I said, Luxembourg this year has its highest contribution of military support since the beginning of the war, and colleagues from other alliance partners and European member states need to do the same. How do you want to break the deadlock on the negotiations regarding the reparations law? I think these discussions are ongoing. It will be on the agenda also of the European Council. Luxembourg will be very constructive. I think what is important for us is that we have legal security and also are sure that financial stability is maintained. Thank you. Do you trust the Americans that they will reach a good solution? Well, I think it's in the interest of long-term security and sustainable peace that we are all in the same boat on this, that we don't work in different directions and that we work together. Without sustainable peace, there will be no peace, and this would also be in the interest of our American allies. Thank you. What security guarantees for Ukraine? What will stand for Russia from? Labas rytas. Labas rytas. Labą rytą, malonu. Ten nelaukit eilutėj? Ne, gal Lietuvai. Viceministrė, pirmiausia, šiandienos darbotvarkė, kokius jūs tos pagrindinius klausimus matot, kalbant apie Ukrainą ir Rusiją? Na tai pagrindinis klausimas, aišku, yra parama Ukrainai, kad vykstant dabar dėrybiniam procesui, kad parama Ukrainai nemažėtų, kad jinai būtų išlaikoma, toliau stiprinama, ir čia aišku yra svarbu ir paskolų įšaldytų vadinamasis klausimas, kadangi finansiškai svarbu užtikrinti tolimesnį parama europinio pažado, ES pažado dėl 2 milijonų 155 amunicijos, kad pasiektume, ir man atrodo, kad čia neblogai esam situacijoje, bet dar reikia pasitemti ir dar per mėnesį pabaigti sugeneruoti. Ir čia šito vietoje mes irgi prisidam ir jau šiais metais iki 13-14 tūkstančių esame suteikę Ukrainai paramos šios iniciatyvos kontekste. Na ir aišku, tolesnės diskusijos dėl ES misijos, mokymo misijos Ukrainoje, dėl jos tam tikro restruktūrizavimo, veiksmingumo, kadangi jinai sėkminga, tai svarbu toliau tęsti. Mes žinome, kiek ilgai apskritai ES užtrunka visi klausimai svarstyti. Dabartinis kontekstas, kuriame ir susitinkama, tos taikos galimos dėrybos, kai yra suintensyvėjimas. Ar jūs jaučiate, kad Europos partneriai irgi labiau skuba, ar kad ir apie tą pačią paramą, pagalbą, įšaldyto turto panaudojimą kaip tik, sako, gal biški luktelkim, pažiūrėkim, kuo baigsis?
Na, tai nėra lengvos diskusijos, kaip žinome, tačiau visi suprantame, kad Ukrainai labai svarbi ta finansinė parama, kadangi per metus reikia didžiulio paketo finansinio iki 130-140 milijardų, tai čia akivaizdus, kad toksai labai stiprus finansinis šaltinis, kurį būtų galima čia ir dabar išnaudoti. Nes šalys jos prisideda, tačiau tokius resursus ir taip greitai surasti nėra taip paprasta. Tai kaip žinia yra ir instrumentai europiniai, kuriuos irgi šiandien diskutuosime. Tai yra vadinamasis seifo mechanizmas, kuriame ir Lietuva prašo paskolų, ir čia irgi vertinamos yra galimybės ir šalis tos, kurios dalyvauja, kaip galėtų prisidėti prie Ukrainos. Taipogi ir tas vadinamasis EDIPas, kuri Europos gynybos pramonės programa dar iki daugiametės finansinės perspektyvos. Ir čia irgi dalis Ukrainai. Tai yra dar šie instrumentai, kur irgi taipogi ES šalims labai svarbu matyti irgi išnaudoti ir padėti Ukrainai. Kalbant apie SAFE programą, vakar berods buvo terminas, kada šalys turi pateikti savo tuos projektus. Ką Lietuva pateikė, už kiek? Na tai mes pateikėme už maksimalę sumą, kokią mums buvo suteiktos lubos tos 6,375 milijardo eurų, ir mes esame pateikę projektus, apie 50 projektų, kurie turėtų būti finansuojami. Ir dalis, aišku, bus nacionališkai, kadangi nacionalinė išimtis dar galioja iki kitų metų gegužės mėnesio pabaigos, ir taipogi, aišku, tarptautiniai projektai, bendradarbiavimas, kadangi irgi čia seifo vienas iš tokių tikslų, kad irgi paremti europinę gynybos pramonę. Tai mūsų esam pateikę, toliau dirbsim, kadangi dabar prasidės irgi Europos komisijos vertinimas ir toliau žygiuos į tarybos sprendimus, ir tada, kada ateisime iki pavasario mėnesio, kada bus galima tikėtis jau tų vadinamų tokių avansinių mokėjimų, kadangi didžioji dalis pačio finansavimo bus jau kitų metų antroje pusėje. Bet tie mūsų projektai, suprantu, kad gal ir negali detaliai jų atskleisti, bet jie orientuoti į technikos įsigijimus, į dvigubo paskirtį. Būtent, tai yra vis tiek mes labiausiai orientuojamės į mūsų divizijos, nacionalinės divizijos plėtrą, ir patys stambiausi kontraktai, jokia čia paslaptis, kaip ir tankų kontraktas ar vikšrinių pėstininkų kovos mašinų. Tai čia yra milijardiniai kontraktai, kurie tikrai patenka į seifo lėšas ir čia turės būti finansuojami. Taipogi ir kiti dalykai, kaip oro gynybos sistemos arba dronai, antidroninės sistemos, taipogi labai svarbu amunicija, kadangi puikiai suprantame, kad mes galime tas platformas ir įsigysime platformas, bet labai svarbu bus amunicija įvairaus kalibro. Tiek mūsų įsigijamoms mašinoms, tiek tankams, tiek pėstininkų kovos mašinoms, bet taipogi ir kitiems dalykams, ir prieštankinės kovos sistemom ir taip toliau. Viceministrė, vakar vėl vakare buvo sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla, ir tai jau dabar būna spėliojama, ar šiandien bus uždaryta ar nebus uždaryta. Girdėjome premjerę sakant, kad balionai skrido ir greičiausiai skris. Ar mes taip ir turime visi tai žiūrėti, ar yra kažkokios priemonės, kurių dar galima imtis, kad jie visgi neskristų? Tai šiandieną irgi taipogi mes kelsime kaip atskirą klausimą dėl šitos situacijos. Ir mūsų bus viena iš linijų, kad mes prašysime tam tikrų inovatyvių sprendimų, kadangi puikiai suprantame, kad tai nėra toks technologiškai paprastas klausimas, tarkime, nuleidimas šitų balionų, ir mes darbuojamės kartu, ir Lietuvos verslas, ir įvairios kompanijos, ir taipogi Lietuvos kariuomenė dirbame, kad pasižiūrėti, kokie čia galimi tie sprendimai. Tai tas testavimas, jisai vyksta nuolat, tačiau, kaip minėjau, dabar tokių stebuklingų sprendimų čia ir dabar kol kas nėra, bet aktyviai ties to dirbame. Tai, kaip minėjau, šiandieną kelsime tą klausimą dėl inovatyvių sprendimų. Kitas dalykas tikrai bus dėl politinio spaudimo, solidarumo tokio iš ES pusės, kad mes irgi spaustumėm Baltarusijos pusę. Ir taipogi, aišku, yra ir sankcijų klausimas, kuris čia jau daugiau yra per užsienio reikalų ministerijos pusę einantis. Kokios yra tos inovatyvios galimos priemonės? Mes suprantame, kad mūsų turbūt tikslas ir ypatingai iš krašto apsaugos sistemos žiūrint, kad pabandyti visų pirma nuleisti tuos balionus, ir čia suprantame, kad techniškai yra gana didžiulis iššūkis, kadangi tie balionai pakyla labai aukštai ir jų numušimas yra techniškai sudėtingas.
tokiam aukštyje, ypatingai dabartiniam dar sąlygom oro, kada vyksta apledėjimai ir taip toliau. Tai, bandome ir vertiname visokius sprendimus ir, pasitelkėme taipogi ir partnerių paramą ir vertiname, ką gali pasiūlyti ir mūsų artimiausi sąjungininkai. O mes apie kokį čia laiko rėžį kalbame? Po poros savaičių, po mėnesio, po pusmečio gali būti bandomi jau tie technologiniai... Ne, tai jie vyksta ir dabar, mes ir dabar tai bandome ir, kaip pasakyti, tai yra kiekvieną dieną vykstantis darbas ir tai vyks tol, kol mes surasime tuos sprendimus, kadangi tokia situacija yra, kad nėra dabar pasaulyje galbūt tokių, tos vadinamosios tokio magiško sprendimo, kad kaip čia juos nuleisti čia ir dabar, nes yra tam tikrų irgi rizikų, tai mūsų siekis surasti kuo greičiau tos sprendimus. Viceministrė, kadangi nepavyko rasti darbotvarkės, kodėl šiandien jūs, o ne ministras? Tai kaip žinote, tragiškai žuvo belgų karys ir ministras pasiliko Lietuvoje iš tikrųjų padėti, irgi išreikšti ir solidarumą ir visaip kaip paremti Belgijos karius ir kario šeimą, artimuosių situaciją ir padėti visaip kaip, kad tikrai išreiškiant tą solidarumą ir padėką mūsų belgų sąjungininkams ir tą irgi šiandien taipogi išreikšime čia ir Briuselyje. Ačiū. Can I ask you one question, please? In the American plan for Ukraine, which points in this plan do you think it's negotiable? It's something you can build on? Our position is that we have to achieve long-lasting and just peace, and let's say elements which may tend and which may think or allow to think us that would not, bring into that long-lasting and just peace. So that would be, contradictory to the possible this let's say agreement. So let's see how it goes. But in the end, it is very important that Ukraine stands strong, that we maintain a strong support for Ukraine. That Ukraine remains territorial with territorial integrity, and also very important that in those let's say negotiations Europe would have voice, because that obviously has a direct consequence to European security, all the situation and how it evolves, and of course let's say Ukraine has to have means to, let's say, also to safeguard its security after this whole agreement. So let's go. Yeah. Could you comment on the ongoing provocation from the territory of Belarus and Lithuania? And what Lithuania is going to do with that? On this Belarus situation. So this is, as you know, already lasting for, let's say, this intensive active phase for a couple of months, and we see that this is a hybrid activity against Lithuania, because it's very would be otherwise difficult to think, because that affects very directly our activity of our airport, and it is not allowable, so to say, to have every day and every night to have a closure of airport. So we have really to, from our side, we are taking national measures how to deal with that situation, meaning from technical point of view, and trying to confront and, let's say, the balloons, but also comes here the political, let's say, pressure, sanctions, solidarity, and that's what we're going to discuss today as well. Okay. Guten Morgen. Beim heutigen Rat für Auswärtige Beziehungen haben wir insbesondere 2 Punkte als Kernthemen auf unserer Agenda. Wie wir die Ukraine sowohl national, aber auch vor allen Dingen als Europäerinnen und Europäer bestmöglich auf allen Feldern unterstützen können. Und das Zweite, was unsere europäische Verteidigungsfähigkeit angeht, was Beschaffung und gemeinsames Tun angeht, wie wir das voranbringen und ausbauen können.
Lassen Sie mich mit der Herausforderung Ukraine, der internationalen Verhandlungen und der bestmöglichen Unterstützung beginnen. Wir sehen keinerlei Verhandlungsbereitschaft Russlands. Es werden die Angriffe intensiviert auf zivile Infrastrukturen, auf Energieinfrastrukturen und weiterhin ein brutaler Angriffskrieg gegen die Ukraine geführt. Das bedeutet gleichzeitig, dass wir alles dafür tun müssen, dass die Ukraine ihre Luftverteidigung weiter ausbauen kann, dass wir dafür sorgen, dass Munition zur Verfügung steht. Und es ist ein starkes Signal, das wir gerade aus Deutschland senden, dass wir noch einmal um 3 Milliarden Euro die Unterstützungsleistung für die Ukraine auf jetzt 11,5 Milliarden Euro dank des deutschen Haushaltsgesetzgebers ausweiten konnten. Die Ukraine kann sich auf Deutschland, kann sich auf Europa verlassen. Deswegen ist es auch gut, dass die EU-Kommission nun bei Reparationsdarlehen entsprechende Strukturen schafft und das auch unter Einbeziehung entsprechender eingefrorener russischer Gelder. Wir werden darüber hinaus heute auch über die europäische Verteidigungsbereitschaft und die Fähigkeiten sprechen und verhandeln. Das bedeutet, mehr Kapazitäten aufzubauen und auch entsprechend auszulasten. Wir wollen gemeinsam mehr beschaffen, wir wollen schneller beschaffen und wir wollen uns auf die Zukunftsfelder konzentrieren. Das Geld, was wir hier gemeinsam investieren, bedeutet, dass wir mehr für das vorhandene und gemeinsame Geld auch erreichen können. Die EDA, die European Defence Agency, ist ein ganz wesentlicher Schritt, dass hier auch Fähigkeiten der Mitgliedstaaten zusammengetan werden können. Deutschland geht mit der Beschaffung voran. Wir nutzen hier auch die Möglichkeiten. Und der Bundestag hat ein ganz starkes Signal gesetzt. Mit 108 Milliarden Euro geben wir so viel für Verteidigung aus wie nie zuvor. Es ist eine Verdreifachung, wenn wir die letzten Jahre betrachten. Und auch das ist sehr stark. Damit lasten wir vorhandene Industriekapazitäten aus und sorgen auch dafür, dass ein entsprechender Aufwuchs an entsprechenden Fähigkeiten existiert. Die deutsche Industrie, die europäische Industrie wissen, wir werden unsere Investitionen tätigen als europäische Mitgliedstaaten und als Deutschland. Wir tun das aber auch gemeinsam. Ein solches Beispiel der gemeinsamen Beschaffung, des gemeinsamen Vorgehens ist Military Mobility. Das ist auch für unsere Abschreckungsfähigkeit von entscheidender Bedeutung, dass wir in der Lage sind, quer durch Europa Truppen zu verlagern und auch entsprechendes Material. Deutschland tut das mit Partnern gemeinsam. Wir werden schneller von den Niederlanden auch durch Deutschland nach Polen an die Nord- und Nordostflanke verlagern können. Meine Damen und Herren, es geht darum, Europa gemeinsam stark aufzustellen, um jeden Aggressor abschrecken zu können. Es ist ein voller Tag, wir haben eine Menge zu tun. Es geht darum, die Ukraine zu unterstützen und auf der anderen Seite auch klarzumachen, Europa tut all das, was wir für unsere Verteidigungsfähigkeit tun können, was gemeinsam getan werden kann. Was können die Europäer tun, damit die Ukraine auch am Verhandlungstisch gestärkt verhandeln kann? Wir müssen die Ukraine weiter in eine Position der Stärke bringen. Das heißt, dass sie sich einerseits verteidigen kann. Dafür sind die Munitionsinitiativen ganz entscheidend, aber auch die finanziellen Weichenstellungen, die wir tun. Darüber hinaus haben wir eine geschlossene europäische Position, die ganz klar sagt, keine Entscheidung über die Ukraine, ohne dass die Ukraine am Tisch sitzt, dass sie entscheidet über ihre territoriale Souveränität. Wir brauchen dazu eine geschlossene europäische Position, weil es geht auch um unsere europäische Sicherheitsarchitektur und eine NATO-Struktur in Europa. Und der dritte und entscheidende Punkt, was die Souveränität der Ukraine angeht, bedeutet es auch, eine starke ukrainische Armee zu haben, die in der Lage ist, sich selbst zu verteidigen. Und das bedeutet, dass die Ukraine ein souveräner Staat ist. Einige haben ja weiter Bedenken, das eingefrorene Vermögen zu nutzen. Können Sie diese Bedenken verstehen und was können Sie denn sagen? Jede Entscheidung der Gemeinschaft der Werte und der Rechtsstaatlichkeit der EU muss auf Basis von vorhandenem Recht geschehen. Dass hier Rechtsfragen zu klären sind, sind selbstverständlich. Wir haben eine außergewöhnliche Situation, was den Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine angeht. Das bedeutet aber auch, was das eingefrorene Vermögen angeht, nun die Kommission in der Lage sein muss, entsprechende Fragen zu beantworten, zu klären. Wir sagen aber deutlich, all das, was möglich ist, muss auch genutzt werden. Herr Staatspräsident, sind die Europäer alleine in der Lage, ohne Amerikaner die Ukraine so zu unterstützen, dass sie im Abwehrkampf gegen Russland bestehen kann? Wir stehen gemeinsam für einen Frieden, der in der Ukraine geschaffen wird. Selbstverständlich kann das nur aus einer Position der Stärke gelingen. Wir haben Mechanismen mit den Amerikanern gefunden, von dem Pearl-Mechanismus angefangen, dass auch amerikanische Rüstungsgüter schnell und zügig kommen können. Was unsere Luftverteidigung angeht, unterstützen uns die Amerikaner, was Ringtäusche und andere Möglichkeiten angeht. All das zeigt auf, dass wir gemeinsam alles dafür tun, die Ukraine zu verteidigen. Und es ist gut, dass wir jetzt mit der Unterstützung der USA in eine Position kommen, auch Russland an den Verhandlungstisch zu bringen. Es geht auch darum, dass Russland jetzt beweisen muss, ob es überhaupt verhandeln will. Danke. Mal ganz kurz zum Reparationsdarlehen. Good morning, Liana Gater.
Vice Defense Minister from Latvia. We will be discussing military support to Ukraine today, and Europe really must remain steadfast and scale up their military support. Latvia has contributed already 0.3% from our GDP this year to military support to Ukraine, and we have made the decision to contribute at least 0.25% next year. And we're looking for other opportunities like safe mechanism to even enhance our support. So we invite other European countries to really step up and do the same. Ukraine is a victim of unprovoked war, and of course we support all efforts for peace in Ukraine. But any resolution must be led and must be determined by Ukraine, and any agreement must be just and fair to Ukraine. Russia is constantly violating our airspace of European Union. They are posing threats to our critical underwater infrastructure in the Baltic Sea. So Europe really must limit Russia's access to financing and must take rapid action towards limiting Russia's shadow fleet and their illegal maritime activities. Together with Lithuania, Estonia, Poland, we are building the Baltic Defense Line. It's a coordinated effort and action by European Union, NATO and the member countries to reinforce our eastern border. And as a next step, we are preparing Eastern Flank Watch proposal to deliver on priority areas, especially priority capabilities, especially drones and anti-drone systems. So we are inviting other EU countries to support our initiative. This is a very important project for our region, for Latvia and the Baltic countries, Finland and Poland, but this is not just a regional project. This will make whole of Europe more secure. Thank you very much. What can the Europeans do to What will stop Russia from attacking Ukraine again? Well, we really, as I said, we really support the efforts. And we really hope that, the peace can be achieved whenever it is, but it must be on Ukraine's terms. What can Europeans do to strengthen Ukraine's position at the negotiating table for peace? I think we have already done a lot, and we must continue to support Ukraine. And I think very important is this to enhance this military support. Ukraine really needs it, and that's another step that we can do, and we must do that. Thank you. How can you convince your Belgian colleague that they will free those frozen? Yes, we will have a meeting today, so we will discuss that, and it's really important that we all agree on the frozen assets. Thank you. Looking forward today to discuss the labor market in Europe and competitiveness. We have, first of all, two general approaches that we are attempting to reach on the CMR directive and also on the European Globalization Fund. We think it's of utmost importance that we have safety at work in Europe and that all European workers are able to come to work without being exposed to chemicals and other dangerous substances. On the other hand, we look forward to discussing regulation and possibility to make a stronger and more competitive Europe, both in terms of skill improvement for workers, but also in simplification and digitalization of the European infrastructure. And then, of course, we'd like to discuss the mobility of workers and how we make a mobility across nations, but also in a fair way where all workers are treated fairly and are paid in conditions that we can be proud of as a European continent. So, looking forward to today's discussion and hope that we'll reach some important conclusions. Any questions? On what stage are security guarantees? Sorry? On what stage are security guarantees for Ukraine? This is for employment. Yeah. So Sorry. it's a different question. Rani? Nej, jeg tror ikke, der er noget sådan specifikt. Jeg har set frem til andet end bare at komme ind og være med til også at afslutte nogle af de her vigtige diskussioner. Jeg synes, det er afgørende at sørge for, at man kan
komme på arbejde sikkert i Europa og have et liv, hvor man ikke skal være bange for at blive udsat for kemikalier eller andre ting. Hvad for nogle af de ting, der er blevet afsluttet i dag, synes du, der har størst betydning for Danmark og for danske arbejdstagere? Arbejdsmobilitet er klart det, som betyder mest, og det er det, som jeg tror også i Danmark, at vi er meget opmærksom på at sikre, at vi har et system, hvor europæiske arbejdstagere selvfølgelig kan komme, men hvor der ikke bliver lukket ind fra resten af verden gennem andre europæiske lande. Tusind tak. Tak. Good morning, everybody. We are, of course, excited to be back in Brussels again. Today's agenda, I think, by far the most important thing is the continued support for Ukraine. Let me be clear on a few things. Russia failed to reach its strategic objective of taking the whole Donbass during this summer. But what is crucial right now is that we step up support for Ukraine. Therefore, we welcome the Commission's paper, and we think now is high time that also to use the reparation loans for supporting Ukraine. That's a key position for Sweden to use those reparation loans because the Ukrainians need the financial means to continue the fight, which they are doing great and which are doing very bravely. The second point I want to make clear as well is it has to be the Ukrainians who define how the reparation loans are used. This is absolutely crucial. No one knows the Ukrainian needs better than the Ukrainians themselves. The Swedish position in all of this is also very clear. The road to peace in Ukraine goes by stepping up more sanctions on Russia and stepping up also more support to Ukraine. So Sweden is one of the few countries who actually increased our support to Ukraine for every year that this horrible war has been going on. All with intents and purposes that the Ukrainians should be able to negotiate from a position of strength. This is absolutely crucial. Last point as well, I just want to outline, Sweden also welcomed the initiative on military mobility that was launched. We think that is very good. This is an excellent area where EU and NATO has to cooperate as well in order to show better military mobility. And I think the goal that we're all working for is to create a Schengen for military mobility as well. And the Commission's proposal in that regard was very helpful. I'll be glad to take any questions. How do you use to break the deadlock on the negotiations regarding the reparations? Well, I think it's obvious that the Ukrainians need the financial means. What I see right now across Europe is a worrying sign that actually contributions has been going down. I think that's a combination that the many countries right now are stuck in high debt, low growth. We're living up to the 3.5% as well. And then on top of that, we need to also support Ukraine. So I think it's self-evident for the Ukrainians to be able to continue their brave fight, and they're doing a great job. Then they need the financial assets that are connected to the reparation loans, which I think is absolutely crucial. And I applaud the Commission for being very active in this matter. Minister, are you still concerned that the Europeans are still not at the negotiating table with the United States and Russia regarding this deal in Ukraine? Yeah, nothing about the Europeans without the Europeans, and we of course are going to have a central role in the rebuilding of Ukraine as well. So the more we are involved, the better of a peace agreement we can achieve. So our involvement is absolutely crucial. That is, I think, goes without saying. Do you trust the Americans that they will find a good solution? Well, we are hopeful for that, and we are, of course, in very close dialogue with the Ukrainian side. I'm meeting Denis Shamal as well during this meeting as well, and our position is help the Ukrainians to negotiate from a position of strength and stepping up support to Ukraine. As I said, we have provide a long-term financial framework for the Ukrainians, so they know they're going to receiving bilateral support for Sweden, close to 4 billion annually for the next couple of years. Yes, but what about security guarantees for Ukraine? What's on the table for now? Well, that's part of the coalition of the willing work as well, and as we have outlined, we think it's very important that it comes to that, and that's of course active after either an armistice or a peace agreement. That should be part of the bargain as well, and we think it's very important also with an American engagement in this, being it a backstop or over the horizon or whatever. So we think that is of course crucial to have security guarantees for the Ukrainians to know as well that it will be a fair and durable and sustainable peace as well, and it be a peace that awards the Ukrainians and not the Russian side. Okay, thank you. Om stödet till Ukraina.
Det går ju ganska trögt än så länge när det gäller de frysta ryska tillgångarna och belgarna säger fortfarande nej. Hur orolig är du? Det är oerhört viktigt att vi kan använda de frysta ryska tillgångarna. Ryssland har ändå inte varit framgångsrik i det här fruktansvärda kriget. Man misslyckades med att ta hela Donbass under sommaroffensiven. Men vi vet att ukrainarna behöver de finansiella musklerna för att kunna fortsätta kriget under våren. Och därför är de frysta ryska tillgångarna helt centrala i detta. Och jag välkomnar nu att kommissionen driver på det här arbetet. Belgarna menar ju att det här kan vara en del av, de här pengarna kan vara en del av en fredsuppgörelse. Och det såg vi också i det första utkastet till fredsplan för amerikanerna. Vad säger du om deras argument? Då vill ju EU använda de pengarna, liksom blåsa fast dem. Ja, men det som är avgörande nu är att Ukraina ska kunna då förhandla från en styrkeposition, och det är därför som vi då ökar vårt bilaterala stöd till Ukraina på det militära området. Det är också därför som vi vill öka trycket på Ryssland genom att öka sanktionerna, men det är också därför som vi tycker att det är rimligt att de frysta ryska tillgångarna också kan tillfallas Ukraina. Och det här är ju en reparationslån och handlar ju om att Ryssland måste åläggas att betala krigsskadestånd. En annan fråga, det höjs en del röster om att NATO-länder borde vara mer offensiva när det gäller att svara på ryska hybridattacker. Håller du med om det? Till del arbetar ju Sverige med detta. Vi har ju då som heter en begränsningspolitik mot Ryssland där vi både vill öka sanktionerna, vi vill öka aktiviteterna mot skuggflottan, vi vill öka Ukraina-stödet och vi stöder att NATO är väldigt aktivt när det kommer till avskräckning och försvar. Så Sverige är ju ett av de ledande länderna i det avseendet. Men är det, om man pratar om att man inte längre ska vara reaktiv utan kanske mer proaktiv, vad skulle man kunna göra? Pratar vi om liksom, koordinerade cyberangrepp mot Ryssland från NATO till exempel? Jag kommenterar inte exakt hur vi agerar i de här avseendena. Det jag kan säga är att det handlar inte del om att bygga upp en större motståndskraft naturligtvis mot olika typer av hybridoperationer. Då har vi ju sett att Ryssland nu kraftfullt har ökat under de sista åren med att ta större politiska och militära risker kring det. Och det andra är ju naturligtvis att stötta Ukraina. Det är det bästa motverkanspolitiken gentemot Ryssland också. Och sen så handlar det om att så återigen då kunna och inte bara absorbera utan också kunna svara och attribuera, inte minst för att kunna identifiera när Ryssland gör olika saker. Sverige har gjort det till exempel att vi har sagt klart och tydligt när vi har kunnat identifiera att Ryssland har gjort ett intrång på allierad luftterritorium, så har vi pekat ut när Ryssland har gjort det om det. Vi vet att det har varit medvetet, som till exempel var fallet med Polen. Men vad skulle det kunna innebära att man är mer proaktiv snarare än reaktiv, förutom att stötta Ukraina? Ja, vid sidan av stötta Ukraina så öka sanktioner, öka aktiviteterna mot skuggflottan naturligtvis för att trycka tillbaka det ryska agerandet. Det är ju några av de sätten som vi agerar på det naturligtvis. Och det finns ju naturligtvis inom EU solidaritetsmekanismer kopplat till cybersäkerhet och så vidare. Hela de senaste åren har det varit mycket snack om det här med EU och NATO, vem som gör vad på försvarssidan och sånt. EU kom nyligen med ett nytt mobilitetspaket. Hur ser du på de här grejerna? Är det någorlunda utrett vem som gör vad nu? Det sker vissa framsteg i det avseendet och då är det ju grundslaget för det är ju att när det kommer till de militära behoven och till försvarsplanering så är det ett ansvar för NATO, men när det kommer till finansiering, när det kommer till gemensamma upphandlingar och när det kommer till att stärka den europeiska försvarsindustriella basen så kan EU ha en helt central roll i detta. Så jag tycker att det rör sig åt rätt riktning. Militär mobilitet är ett typexempel där det finns både juridiska, administrativa och tekniska hinder som ligger på EU-nivå. Det finns militär planering på NATO-området som måste synkroniseras och det finns finansiering inom både EU och NATO för att stärka militär rörlighet. Det kan handla om investeringar i hamnar, i järnvägar eller i vägar till exempel. För Ukrainas försvarsminister agenda. Vi kommer att diskutera vilka omedelbara militära behov som Ukraina har. Vi arbetar nu på ett kommande stödpaket till Ukraina och som alltid så formar de i väldigt nära dialog med Ukraina. Så det är ju inte de centrala punkterna, men också vad vi kan göra på EU-nivå för att skapa så goda förutsättningar för möjligt för att Ukraina då ska kunna förhandla från en styrkeposition. Att det pågår någon form av fredsförhandlingar, även om ingen riktigt vet med vem och på
vilket sätt det oroligt att det så att säga medför att vissa länder då också avvaktar med nytt stöd till exempel för att man vill se vart det här tar vägen. Den tendens vi har sett under hösten är oroande. Det vi har sett att det är många länder nu som sitter i kläm mellan låg tillväxt, hög skuldsättning, och man ska också leva upp till de här 3,5% inom NATO och ovanpå detta också då kunna stötta Ukraina. Så att den trenden behöver brytas och fler måste göra mer bilateralt, men vi tycker också att det är därför dags att använda de immobiliserade ryska fonderna också för att kunna finansiera Ukraina. Så att vi vet att någon gång på våren så kommer Ukraina att få rätt så allvarliga finansiella problem. Men du ser inte att de här fredsförhandlingarna som pågår gör det svårare att enas om nytt stöd, till exempel av ryska tillgångar? Vår linje är istället, just på grund av att det är förhandlingar, att vi ökar stödet till Ukraina så att de känner att de kan förhandla från en styrkeposition och inte bli tvingade att ta en dålig fred som vore bra för Ryssland och dåligt för Ukraina, för det vore också dåligt för vår säkerhet. Så att jag tror inte bara förhandlingarna, utan det är nog också det statsfinansiella läget som en del länder har. Men ytterst handlar detta om prioritering och det handlar om politisk vilja, och vår uppfattning är ju att utfallet på det här kriget kommer att påverka säkerheten för många miljoner européer under en generation framåt. Jag tycker att det du säger här, det låter ju som Sveriges position så att säga och andra likasinnade. Om du känner av stämningen i rummet så att säga, du känner inte att det finns ett större motstånd än tidigare? Min roll är ju att driva Sveriges position inom EU, så att det kommer vi alltid att ta tillfälle och använda EU för att framföra den, baserat på att vi tycker att stötta Ukraina är både den rätta saken och den smarta saken att göra. Sen kommer vi också sätta press på dem som inte gör tillräckligt mycket, och det är därför som vi är här idag. Tack. Tack. Goedemorgen. Hi. Ja, nieuwe steun voor Oekraïne vandaag. Kunt u daar iets meer over vertellen? Ja, we gaan natuurlijk vandaag over Oekraïne spreken. Er speelt veel op diplomatiek front. Maar aan de andere kant gaan de luchtaanvallen massaal door. Elke dag weer opnieuw. En daarom dat ik vandaag een nieuw steunpakket aankondig van 250 miljoen. Dat zullen we doen via Pearl. Het initiatief om uit Amerikaanse voorraad te kunnen leveren. En dat is met name omdat het de enige manier is om in hele korte tijd meer munitie voor luchtverdediging die kant op te krijgen. En ook munitie voor F-16's die Oekraïne heel hard nodig heeft. En daarnaast ook allerlei ander materieel uit Amerikaanse voorraad. Dus een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat Oekraïne zichzelf beter kan verdedigen in deze hele zware winter. U gaat dat Pearl-initiatief met pledges, dus 250 miljoen is nog niet genoeg voor een volledige. Heeft u al zicht op steun ook van andere landen om echt te zorgen ook dat er voldoende geld is om snel die leveringen waar te maken? Ja, er zijn meerdere landen die ofwel wel eerder wat hebben toegezegd wat we samen tot een pakket kunnen vormen. En ook andere landen die dit overwegen om ook in deze dagen om aankondigingen te doen. Dus we zijn nog met elkaar aan het puzzelen om tot volledige pakketten te komen. Dus met name de NAVO die dat coördineert. Maar er zijn meer landen die daar voornemens zijn om dat te doen. Bent u ook tevreden over de snelheid waarmee die pakketten naar Oekraïne gaan? Omdat we hebben eerder, geloof ik, zelfs de shutdown in Amerika heeft de boel, geloof ik, wat vertraagd. Ik kan in ieder geval spreken over het eerste pakket dat wij destijds hebben gefinancierd. En dat was vlak na de zomer. En dat heeft toen tot hele snelle leveringen geleid. Echt binnen een paar weken datgene wat was afgesproken ook daadwerkelijk is geleverd. Dus onze ervaring daarmee is heel positief. En ik heb van mijn collega's ook gehoord dat dat voor hen ook hetzelfde geldt. Er is geen enkele andere manier om dat type munitie en die type wapensysteem die Oekraïne heel hard nodig heeft, om die zo snel naar Oekraïne te brengen. Nog een laatste vraag. Sommige Nederlanders zullen het misschien wat verwarrend vinden. Hè? Er zijn gesprekken over vrede. En dan denk je van, gaat Nederland weer wapens naar Oekraïne sturen. Kunt u eens uitleggen waarom dat volgens u nodig is? De premier zei er vorige week ook al over van, het is een moment niet om af te wachten. Maar hoe kan het Oekraïne ook helpen aan die onderhandelingstaal? Eigenlijk vanwege twee redenen. Allereerst dat Rusland, terwijl ze aan tafel zitten, maar dagelijks doorgaan met terreur. En dat het hun tactiek en strategie is om de wil van de Oekraïnse bevolking te breken. Zij willen eigenlijk dat deze winter voor Oekraïne ondraaglijk wordt. Dus dat ze geen elektriciteit hebben, geen warmte, dat alle systemen worden uitgeschakeld. Ja, en als we Oekraïne die winter willen doorhelpen, dan hebben ze ook heel acuut die steun nodig.
En tweede, als Rusland het gevoel heeft van nou, wij hebben de overhand en wij kunnen Oekraïne pijn doen, dan zijn ze ook minder geneigd om concessies te doen aan de onderhandelingstafel. Terwijl als zij weten dat Oekraïne op een solide steun kan rekenen, zowel nu acuut als richting de toekomst, ja, dan geeft dat ook meer aanleiding voor Rusland om aan de onderhandelingstafel wat meer compromissen te sluiten. Dus het is zowel goed in het dagelijks leven dat Oekraïners nu hebben en hoe zwaar dat is, als om de onderhandelingspositie van Oekraïne te versterken. De EU, is die nu al op een of andere manier betrokken bij de vredesonderhandelingen? Of staat de EU/Nederland nog steeds aan de zijlijn? Nou, volgens mij heb je de afgelopen week gezien dat Europa volop meepraat. Er zijn overleggen geweest met de Amerikanen, met de Oekraïners, waar Europese landen ook hun punten hebben ingebracht die van groot belang zijn. We hebben ook veel duidelijk onderscheid gemaakt tussen de zaken waar Oekraïne over kan onderhandelen omdat het om Oekraïne gaat, de VS omdat het over de VS gaat, maar ook de dingen die echt Europa en de EU degene is die daarover moet spreken. Dus ik denk dat de afgelopen weken dat daar de juiste stappen in zijn gezet. Nou, we hebben gisteravond natuurlijk gezien dat in Miami dat weer verder gesproken wordt. En dat zal ook de komende weken weer continue diplomatieke inspanningen vragen om ervoor te zorgen dat als er verdere stappen worden gezet, dat die in de goede richting gaan. Continu ook terugkoppelingen, wat er bijvoorbeeld gisteren in Miami is besproken? Of hoopt u dat vandaag van Callas te horen? Ja, dat gaat via verschillende wegen. Soms hebben wij direct contact met de Amerikanen, soms loopt dat via een van de Europese partners. Dit soort overleggen zijn er ook voortdurend om ervoor te zorgen dat we elkaar goed op de hoogte brengen. Dat we ook met elkaar afspraken maken over wat zijn de prioriteiten en de belangrijke volgstappen. Ja, en dat vraagt om doorlopende coördinatie. Heb u hoop op een snelle vrede? Nou, ik heb vooral hoop ook op een robuuste en op een rechtvaardige vrede. Want het is heel makkelijk om tot een snelle oplossing te komen, namelijk wanneer je alles weggeeft. Nou, ik vind niet dat Oekraïne of Europa of de Verenigde Staten dat moet doen. Wij moeten heel scherp voor onszelf hebben wat is cruciaal voor niet alleen nu de veiligheid van Oekraïne en Europa, maar ook in de toekomst. Ja, en dat moet het uitgangspunt zijn voor de onderhandelingen. En ik denk dat daarnaast dat de druk op Rusland nog veel sterker omhoog moet. Het geldt zowel economisch, sancties, meer sancties handhaven, Rusland bijvoorbeeld de goede inzetten, als aan de militaire kant zorgen dat Oekraïne er sterk voor staat en dat zij in staat zijn om ook Rusland schade toe te brengen. Ja, als we dat doen, dan dwingen we Rusland hopelijk tot concessies. Ja. En nog één vraag over de omnibus defensie. Of readiness, hoe je het ook wil noemen. In ieder geval de investeringen die gebeuren moeten om materieel tijdig bijvoorbeeld naar de oostkant van Europa te krijgen. Dat troepen ook zonder lang te wachten hoeven bij de grenzen over de grens heen kunnen. Gaat dat u snel genoeg? Ja, ik wil het natuurlijk altijd dat het nog sneller gaat. Maar als ik zie wat deze commissie tot nu toe heeft voorgesteld, bijvoorbeeld als het gaat om deregulering, heb ik vanuit Nederland hebben we ook eerder een non-paper geschreven met andere landen, een heel groot punt van gemaakt. Nou, ik zie dat dat er goed in zit, zodat wij sneller kunnen produceren, maar ook sneller onze krijgsmacht kunnen opschalen. Militaire mobiliteit, wat u noemt, dat we sneller kunnen verplaatsen, zowel nu als in tijden van crisis. Defensieindustrie stimuleren. Ja, het zijn 3 hele belangrijke prioriteiten voor Nederland en daar worden goede voorstellen in gedaan. Ja, en nu is het natuurlijk belangrijk, het voorstel van de commissie ligt er, maar dat het ook de hele Brusselse besluitvormingsmolen heel snel doorgaat. Want wij hebben het, ook in Nederland hebben we die deregulering, die militaire mobiliteit, het stimuleren van de defensieindustrie heel hard nodig. Minister, can I ask just a couple of questions in English? First of all, what more is the Netherlands planning to do to support Ukraine? And second, how concerned are you that the outcome of the negotiations going on at the moment with Ukraine will have a detrimental effect on the whole of European security, particularly if Russia is not punished or weakened as the result of any outcome, and instead you get a lot of business deals between Americans and Russians? Yeah, I just announced that we will contribute another 250 million in support to Ukraine through the Pearl Initiative. On a daily basis we see heavy air attacks in Ukraine. We see also the devastating impact on energy but also on the daily life of Ukrainians. And the only way to help them in short notice is by delivering out of American stock. So air defense missiles, F-16s ammunition, the things that Ukraine is needing the most. We can deliver them through the Pearl Initiative, and that's why I now announced that the Netherlands will contribute another 250 million.
Regarding the negotiations, of course, it is very important to put more pressure on Russia. For example, by using the frozen assets, but also by sanctions, better sanction enforcement, because the only way that we can get the concessions from Russia that we need is by increasing the pressure on them. And I think that is very important. I think what has been positive over the last week is that Europe has been able to have a seat at the table, also to bring up the points that are key to us. And that we are now also part of the diplomatic efforts that are taking place. But you don't have a seat in Miami, and there is a broader question of European security. I mean, how reassured are you when the Americans say things to do with the EU and NATO, those will be dealt with by the EU and NATO, but ultimately everything about the outcome of this war is going to affect European security, and you're not at the table for that? There are different mechanisms or different channels through which diplomatic efforts are taking place. We are on a continuous basis, of course, we are coordinating with both Ukraine and also the United States. I think over the last week it has become very clear what's not only important to the EU, but indeed also regarding Ukraine, which has a wider impact on Europe. For example, the principle of territorial integrity, of sovereignty. Of course, if that is harmed in Ukraine, it has wider implications for the rest of Europe. We fully realize that. That's one of the reasons why we have supporting Ukraine so much over the last few years. And we do understand those wider implications, and that's why we are continuously coordinating with both Ukraine and the United States. Minister, do you then feel that European interests are being adequately represented by the U.S. side? I mean, are they taking your concerns into account? What I've seen over the last week is that there has been a lot of conversations, a lot of discussions, but also a lot of coordination, and that the points that European countries and the EU have brought up have also been taken seriously by the United States and also, of course, by Ukraine, and that we have been able to bring those points to get them included in the diplomatic efforts that are taking place. But that's my answer. Minister, last questions. What do you think about other country? As I understood, if it's your first country which made second contribution to Pearl. Other country, how they work with this initiative from your point of view, and in general in NATO with this initiative, have you reached the point, the target, what maybe you had when it was started? So we as Netherlands, we were the first country to contribute to Pearl. We funded a full package of 500 million just after the summer. Also, of course, also to encourage others to do the same. And we have seen various countries also spending a significant amount on Pearl, Germany, Norway, Denmark and others. And now, at this point, we see that Ukraine is really urgently needing air defense missiles, F-16s, ammunition, and the only way to get that to Ukraine in short notice is through Pearl, and that's why we contribute another 250 million. And again, of course, we call on others to do the same, and we see other European countries also contributing significantly, and I also encourage the ones that are not doing enough to also follow suit, because it is key to Ukraine and it's key to European security. But you feel that it's covered this gap after USA stopped to send weapons, not for money. Do you feel that Pearl covered this gap now? It's a mechanism through which we can still make sure that those American weapon systems, missiles, ammunition go to Ukraine. I think if you look overall, that European countries like the Netherlands are stepping up, but in total it's not enough, and that's why we need to use the frozen assets to make sure that Ukraine does not only get enough support now, but also in the upcoming years, because if Putin feels that the support for Ukraine is diminishing and that he is gaining ground every day, then he will continue his aggression. And the only way to change his calculus is to make sure that there is both a solid but also a more longer-term support to Ukraine. We can do this on the one hand by bilateral support, but we also need frozen assets. Minister, on the plan for Ukraine, is there something negotiable? We heard a lot of stuff about the red lines of Europe about this American plan. Now you are more comfortable that Europe has a seat on the table. On this plan, what points you think it's
okay, we can think about this stuff. Yeah, I'm not going to comment on that in detail because it is, of course, it's changing all the time. Negotiations are taking place on a daily basis. But for us, as Europe, we said the things that are relevant for Europe, for example, regarding the frozen assets, but also sanctions, EU membership, those are things that Europe needs to negotiate about. But of course, two things that are also key to us is the territorial integrity and the sovereignty of Ukraine. That's one, because it has wider implications for European security. And second, also the strength of the Ukrainian military. Because if Ukraine has a strong military, it's a strong deterrent towards Russia. And it also makes the entire European security system more stronger. So those are 2 points, of course, that are also very important to us. You have been discussing for a long time the security guarantees for Ukraine between the alliance. Is there any mature ideas now about this? Are you going to send troops on the ground? Is it more agreeable now, or it's something you will execute more and more? No, there has been a military plan has been developed already a few months ago, I think, which was quite solid. But of course, it also needs to be negotiated with Russia, and that has always been the most difficult part. And I think now, given the progress that has been made, also those military plans have also been further refined. Also, I think if you look, for example, at the monitoring mechanism that needs to take place at the front line, also those ideas are worked out in more detail. I think that's very positive. So there already is a solid military plan, but now we need to see if it's also possible to negotiate that with the ongoing diplomatic efforts that are taking place. Thanks, everyone. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich freue mich auf die EBSCO-Tagung heute mit meinen Amtskolleginnen und Amtskollegen. Es geht um Wettbewerbsbedingungen, es geht aber auch um sozialen Fortschritt und es geht um die Themen Digitalisierung und Bürokratisierung. Ein Fahrplan ist von der Vizepräsidentin der Kommission, meiner Kollegin Mizzato, vorgelegt worden. Und wir sind sehr gespannt auf die Diskussion. Es geht auch um den grenzüberschreitenden Arbeitnehmerzugang. Wir haben in Deutschland ja ein Beratungsnetzwerk, faire Mobilität, das wollen wir ausbauen und auch für andere Länder möglich machen. Und das wird hier ein Schwerpunkt auch meiner Arbeit sein. Dazu wird es mit Rumänien, mit meinem Amtskollegen, ein gemeinsames Arbeitsprogramm geben. Da geht es auch darum, dass Menschen aus Rumänien, die bei uns in Deutschland arbeiten, nicht ausgebeutet werden. Auch das ist für mich ein wichtiges Thema. Sie haben den Arbeitgebern in Deutschland den Kampf angesagt. Was haben Sie damit gemeint? Damit habe ich gemeint, dass wir zunehmend die Sozialpartnerschaft verlieren. Das heißt, die Tarifbindung geht zurück. Und mir ist wichtig, dass wir das wieder ausbauen. Und vor allen Dingen auch hier geht es darum, dass wir zunehmend Arbeitsschutzmaßnahmen deregulieren. Und mir ist wichtig, dass wir die Arbeitsschutzmaßnahmen und auch die Errungenschaften, die wir in Deutschland haben, was die Sozialversicherung angeht, nicht verlieren. Frau Ministerin, seit dem Sommer kommen vermehrt auch junge ukrainische Männer in Deutschland an, die Schutz vor dem Krieg suchen. Ist das ein Thema für die Bundesregierung? Ist das etwas, wo die Bundesregierung darauf reagieren muss in irgendeiner Art und Weise? Also zum einen ist es natürlich eine Ursache der Gesetzgebung in der Ukraine, dass jetzt auch viele junge Menschen zu uns nach Deutschland kommen. Wir werden sie hier aufnehmen, wie wir alle anderen auch aufgenommen haben. Und mir persönlich ist wichtig, dass diese, wie Sie ansprechen, jungen Männer auch schnell in den Arbeitsmarkt kommen. Deswegen haben wir ja auch den kompletten Zugang auf den deutschen Arbeitsmarkt. Und wir hoffen, dass wir viele von ihnen auch schnell in den Arbeitsmarkt bekommen. Und natürlich sind wir immer hilfsbereit, wenn es darum geht. Wir sehen die Angriffe nach wie vor in der Ukraine, die nehmen zu, dass wir den Ukrainerinnen und Ukrainern vor diesem Krieg auch Schutz bieten. Ist für die Union, die reinschicken kann in der Rentenfrage und wie wichtig ist dieses Thema für den Fortbestand der Koalition?
Also Sie haben die Debatten ja um das Rentenpaket mitbekommen. Ich glaube, wir haben mit diesen 6 Bestandteilen ein gutes Angebot gemacht. Und ich sage auch ganz offen, diese Rentenkommission wird eine wichtige Aufgabe haben. Wir müssen aufgrund des demografischen Wandels in der Tat zu Reformen in dieser Legislatur noch kommen. Das ist auch der Jungengruppe fest zugesagt. Und ich bin optimistisch, dass es in dieser Woche gelingt, dann auch das Rentenpaket zu beschließen. Das ist wichtig, insbesondere natürlich für den Fortbestand der Koalition, weil ansonsten die Gefahr besteht, dass eben wir kaum noch andere Gesetzgebungen, wenn das jetzt scheitert, durchs Parlament bringen. Vielen Dank. Dankeschön. Morgen. Den her dagsorden, vi har i dag, så skal vi diskutere militær hjælp til Ukraine, og vi skal diskutere Europas mulige engagement i sikkerhedsgarantier, hvis der kommer en fred. Er I overhovedet i stand til at diskutere den slags, når det er amerikanerne, der sidder og forhandler, og Europa kan med? Selvfølgelig er vi i stand til at diskutere det, men det er jo ikke nogen hemmelighed, at der er brug for et endnu stærkere europæisk engagement i forhold til den finansielle støtte til Ukraine. Det har vi jo også lagt stor vægt på under det danske EU-formandskab, og det kommer til igen at understrege her i dag nødvendigheden af, at vi finder en model for at frigøre de her ca. 140 milliarder euro, som jo er en væsentlig del af sikkerhedsgarantien for Ukraine i de kommende år, for det gør, at de kan modstå det pres, de er under militært fra Rusland. Og jeg må også sige, at selvom at jeg noterer mig, at der er drøftelser i øjeblikket i forhold til en potentiel fred eller våbenhvile, så synes jeg ikke, der er meget, der tyder på, at der er nogen som helst russisk vilje til faktisk at ville stoppe krigshandlerne i Ukraine, og det bliver vi også nødt til at tage bestik af, så vi ikke kommer i en situation, hvor Europa bliver efterladt som de naive på perronen. Det, jeg hører sige, det er, at der er mere fokus på den fortsatte militære støtte til Ukraine, end der er på en eventuel sikkerhedsgaranti. Altså jeg synes, de to ting hænger sammen, for en stærk sikkerhedsgaranti er jo netop også med til at kan tvinge russerne til en varig fred, eller i hvert fald en våbenhvile. Hvis vi viser svaghed og ikke er i stand til at skaffe den nødvendige opbakning til den finansielle støtte til Ukraine, så er jeg bange for, at vi bliver efterladt i en situation, hvor Europa ser ud til at være de naive i den diskussion, som finder sted nu i forhold til Ukraines fremtid. I dag der tages det første spadestik til den fabrik, som skal ligge tæt på flyvestationen Skrydstrup, som skal producere brændstoffer blandt andet til ukrainske missiler. Jeg kan godt tænke dig at spørge dig, i forbindelse med det har vi jo set, i forbindelse med dem, vi har jo set en stor korruptionsskandale i Ukraine. Det er noget, vi ved, ukrainerne har store problemer med, som de også skal gøre noget ved for at kunne blive EU-medlem. Gør du der nogle bekymringer i forhold til, at de nu skal til at skal vi sige, drive forretning i Danmark? Der har jo også været nogle rapporter om, at en af de implicerede i den her korruptionsskandale har nogle tråde til den her fabrik. Gør du der nogle bekymringer? Der er i hvert fald ikke nogen tråd til fabrikken i Danmark, for det er dansk lovgivning, som man skal overholde. Så i forhold til Firepoints etablering i Danmark, gør jeg mig ikke nogen bekymringer. Jeg gør mig selvfølgelig bekymringer i forhold til den aktuelle korruptionsdiskussion, skandale i Ukraine. Vi gør alt, hvad vi kan for at følge de penge, som vi giver. Vi har også eksterne revisorer til at lave audit på de donationer, vi har lavet. Men når det så er sagt, så har jeg jo hele tiden været åben om, at der er en risiko for potentiel korruption. Jeg har senere her i dag møde med Denis Mal, den ukrainske forsvarsminister, hvor vi blandt andet også kommer til at diskutere det her spørgsmål, og også de ting, der har været rejst i Ukraine i forhold til Firepoint, hvor jeg har bedt om at få en redegørelse for nogle af de ting, der har været op i den offentlige diskussion, og det forventer jeg også, at jeg vil modtage i løbet af kort tid. Men vil det få nogle konsekvenser for det ukrainsk-danske samarbejde på, fra nu af på længere sigt? Vi slår jo ned på korruption, hvis vi ser, at det sker. Vi følger nøje alle de penge, som vi donerer. Både det, vi gør bilateralt, men jo også det, vi gør i samarbejde med andre lande. Det er nu mit klare indtryk, at ukrainerne selv er meget opmærksomme på det her spørgsmål. Derfor er det jo også grundlæggende godt, at der nu er en stor diskussion om det i Ukraine, om hvorvidt der så har fundet korruption sted eller ej. Det er jo derfor, man også har de her uafhængige myndigheder, som der var stor diskussion om i sommer, som måtte få lov til at agere. Det endte heldigvis med, at det måtte de, og de har jo også mandatet til det. Og det er jo så også det, vi ser udfaldet af i øjeblikket, at de så laver de her omfattende undersøgelser. Er der taget nogle ekstra forholdsregler i forhold til etableringen af den her fabrik, set i lyset af, at man udmærket godt ved, at der er store problemer med korruption i Ukraine?
Ja, det er der jo i kraft af, at man etablerer sig i Danmark, for der er der jo en lang række regler, man skal leve op til i forhold til hvidvask, fordi vi er medlem af EU. Så mange af de regler, der er jo, om man så må sige, forhindrer korruption og skaber en meget større transparens og gennemsigtighed, gælder jo i Danmark, som ikke nødvendigvis gælder i Ukraine. Så på den måde er etablering af Firepoint jo et helt andet end den virksomhed, der er etableret i Kyiv eller i Ukraine. Så måske lige det sidste spørgsmål i forhold til mødet i dag. Hvad håber du på, at ukrainerne kan rejse hjem med i dag, ikke mindst i det lys af de fredsforhandlinger, der foregår i øjeblikket? Altså hvad er det, som I håber på kunne give jeres ukrainske kollegaer? Jeg håber, vi kan give et rygstød om, at der inden udgangen af det her år bliver fundet en løsning på at frigive de 140 milliarder euro. Det er det, som jeg synes, vi skylder at levere på fra europæisk side. Minister, in English? Σήμερα στις Βρυξέλλες ενημερώνω το Συμβούλιο Υπουργών Εργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αρμόδια επίτροπο και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Μιντζάτου, για την ιστορική εθνική κοινωνική συμφωνία που συνήφθη την περασμένη εβδομάδα μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και όλων των εθνικών κοινωνικών εταίρων. Μια συμφωνία η οποία ενισχύει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας στη χώρα μας, προστατεύει περισσότερους, οδηγεί στην προστασία περισσότερων εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, προσφέρει ένα πιο σταθερό εργασιακό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και βάζει ξεκάθαρους κανόνες συνολικά στην αγορά εργασίας. Ταυτόχρονα στο Συμβούλιο Υπουργών θα συζητήσουμε ζητήματα που αφορούν την απλοποίηση διαδικασιών και την ενίσχυση της συμμόρφωσης της εργασιακής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας, όπως και επίσης ζητήματα που αφορούν τις μετακλήσεις. First of all, a very good morning to all. I think it is befitting that we thank the Danish presidency for their hard work and to welcome aboard the new presidency, the Cypriot presidency. Today's meeting will focus on various issues. There will be an issue with regards to the use of carcinogens and other dangerous materials, the place of work, the simplification and enforcement of employment laws, and also social inclusion, which remains at the very heart of Europe. I'm done. Social Affairs Minister from Slovenia. Okay, hello, bonjour. I'll say a few words about today's EPSCO Council. There are many important issues on the agenda as usual, but I would like to underline especially one that I'm happy about, and this is housing. Now, housing, we all know it's a profound crisis all across Europe. I'm talking here from a generational perspective. It is a generational trauma because the housing prices are becoming higher and higher. In my country, in Slovenia, they have risen 200% in just 10 years, and that means that whole generations and poor people cannot afford housing anymore. In Slovenia, we started to politically tackle the problem 3 years ago with the new government, our government constituted, that established a special ministry for solidarity-based future that is entitled to address the housing crisis. And I'm very happy that we have come to that point also at the European level, and that today we are starting a serious debate how to address housing crisis all across Europe. So thank you. That would be all from my side. Thank you very much. Hola. Hola. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estamos? Ya estamos, ¿no, Carlos? Sí. Bueno, pues buenos días, gracias por su presencia. Asistimos a uno de los consejos de ministros y ministras de trabajo quizás, decepcionantes, como nos viene pasando en los últimos meses. Y digo decepcionantes porque nos encontramos ante una Europa social que es más necesaria que nunca y es una Europa que se encuentra hoy completamente paralizada.
Necesitamos más medidas laborales, más protección social, necesitamos reducir la precariedad, reducir la desigualdad en Europa, abordar el problema de la vivienda en Europa y lejos de tener esta Europa, que insisto es la que más necesitamos, estamos ante una Europa social completamente paralizada. Lo hemos visto ante el fracaso de la cumbre social en septiembre en Porto, que como saben ustedes culminó sin declaración, una cumbre social que era clave. Hemos incrementado el número de personas pobres en Europa, 93,2 millones. Teníamos un objetivo en la anterior cumbre social de Porto, que era sacar de la pobreza a 15 millones de personas, y no solamente no lo hemos conseguido, sino que, insisto, se ha agravado la situación. A pesar de todo esto, la cumbre salió sin una declaración que, como saben, intenta retomar hoy el EPSCO con una declaración que me van a permitir que les diga que es fallida. El Gobierno de España, el Ministerio de Trabajo, va a ser absolutamente crítico con el contenido de esa declaración, en la que, como saben ustedes bien, no dice absolutamente nada sobre los retos sociales del momento, y no solamente ello, sino que nos han prohibido o vetado palabras que son claves. Por ejemplo, la igualdad de género. La palabra género, por primera vez, está vetada en el EPSCO, en esta comisión, igual que muchas otras palabras que, insisto, que son determinantes para definir el futuro de la Europa social que necesitamos. En segundo lugar, nos encontramos en una Europa social paralizada, con objetivos explícitos que me van a permitir que les diga, adopta la formalidad de la flexibilidad. Como saben ustedes, el expediente que busca la simplificación de los procedimientos administrativos es una forma, es una cáscara que trae dentro de sí, es decir, el fondo de la cuestión tiene que ver con un retroceso absoluto en los planteamientos sociales que necesita Europa. Estamos volviendo atrás con conceptos que, insisto, no son los adecuados. No es verdad que haya sobrelegislación, y mucho menos en el ámbito laboral en la Unión Europea. Todo lo contrario, necesitamos mucha más legislación, necesitamos dar pasos adelante. Justamente lo que está haciendo la Comisión es, con esa excusa de la simplificación administrativa, pues da pasos atrás, pero es que además los temas que está abarcando la Comisión hoy tienen que ver con aquella Europa fracasada, que además generó enorme desafección social, y que vuelve a incorporar la vieja competitividad entendida como la competencia a la baja, y por tanto con relaciones laborales débiles, frágiles y precarias, y además una vieja competitividad que está o va de la mano de las viejas fórmulas de la austeridad. Si a esto le unimos la pretensión de la simplificación administrativa más el debate que tenemos sobre el Fondo Social Europeo, me van a permitir que les diga que el escenario que tenemos hoy es malo, y desde luego el Gobierno de España lo que quiere es que Europa despierte, que dé un paso adelante y que tengamos más Europa social que nunca. Por tanto, hoy la posición de mi ministerio será profundamente crítica en este EPSCO, que, insisto, va a ser clave, sobre todo porque Europa está en una encrucijada, y de la dirección que tome veremos pues un actor político relevante, con futuro, con derechos laborales, con abordajes de los problemas de época, o veremos una Europa que golpea a los europeos y a las europeas, y que da marcha atrás, y que además se pone del lado de los intereses de Trump. La pretensión, la fallida composición de la semana pasada, ¿no?, con el planteamiento de abaratar, me van a permitir que lo diga así, ¿no?, todo lo relativo a la inteligencia artificial y a la digitalización en general, pues no es más que darle la razón o ponerse del lado de Trump y a los intereses de las grandes Big Tech norteamericanas. Por tanto, nosotros defendemos también esta materia, regulación que tiene que ver con los derechos humanos, con los derechos laborales, pero también con los derechos de las empresas europeas y españolas, que tienen derecho a una competencia leal en el mercado, y no a un fenómeno de competencia desleal en el mercado a favor de un puñado de Big Tech norteamericanas.
Como vicepresidenta, ambas. Tenía una pregunta en clave nacional. No sé si usted está preocupada por lo que pueda decir el señor Ábalos desde la cárcel, y depende de lo que salga. ¿Descarta usted salir de la coalición del gobierno? Yo lo que estoy preocupada es por la corrupción en España. La corrupción es un problema gravísimo en nuestro país. La corrupción erosiona la democracia. Y lo que tenemos que hacer es tomar medidas para ser un país similar a los de nuestro entorno, no hablo de los del sur de Europa, como sabe usted, y tomar medidas para actuar antes de que los fenómenos de la corrupción se produzcan. Le soy clara, hace escasamente un mes Sumar presentó una proposición de ley para regular, como dice el Greco, la primera agencia anticorrupción en nuestro país, dotada con medios materiales y, por supuesto, profesionales completamente independientes, y nos hemos encontrado con que las tres derechas de nuestro país impidieron que esta norma saliera adelante. Es decir, las tres derechas, se llamen como se llamen, Partido Popular, Vox y Junts, votaron en contra para impedir que esta agencia, que insisto, es la que nos insta el Greco a tener en nuestro país para cambiar la cultura de la corrupción en España y avanzar en la cultura de la prevención y dotar de análisis de riesgos previos todos los institutos administrativos, desde los ministerios, pero la Xunta de Galicia, las juntas todas de las comunidades autónomas, las autoridades portuarias, las diputaciones provinciales, todas con planes específicos de prevención de la corrupción para saber dónde están los riesgos y evaluarlos ex ante, y han impedido que esto saliera adelante. La pregunta es ¿por qué lo hacen las tres derechas en nuestro país? Porque tenemos que tomar medidas ya. Con esta agencia, lo voy a volver a decir, es decir, no es adecuado que los cargos públicos, igual que otros colectivos profesionales en España, estén aforados por razones de corrupción. Tendrán que estar aforados, lógicamente, en el ejercicio de su cargo, pero no para cuestiones que son extramuros al ejercicio de los cargos profesionales. Por tanto, en definitiva, nuestra posición es sí de preocupación. La corrupción corroe la democracia. Es un problema severísimo en España. Miren ustedes el último CIS, la desafección ciudadana acompasando al fenómeno de la corrupción es todavía mayor a la que teníamos en el año 2015 y, por tanto, nosotros lo que creemos es que hay que actuar con claridad frente a la corrupción. Y los que están golpeando la posibilidad de tomar medidas tienen que explicárselo a los españoles y a las españolas. Sí, vicepresidenta, una pregunta. Hoy hemos conocido que su grupo pactó con Esquerra una medida transaccional a la Ley de Economía Social para que le obligaría a su ministerio a aprobar una nueva ley para impulsar los establecimientos en zonas rurales. ¿Qué nos puede decir de esa futura ley? Bueno, en primer lugar, que tenemos mucha satisfacción. Como saben, es una ley muy importante, que es una ley integral que modifica 3 normas claves y que la ponencia la semana pasada transitó, creo que de manera correcta, y espero que lo antes posible, por supuesto, esta norma sea aprobada en el Congreso de los Diputados. Es una norma que va a modernizar la ley de cooperativas, la ley de economía social y también las empresas de inserción, y en definitiva va a dar un impulso mayor a una economía que es más necesaria que nunca, que es la economía social y solidaria, que supone el 10% del PIB y que es especialmente inclusiva, solidaria, y que ancla, en este caso como la enmienda a la que usted se refiere, por supuesto, población en los territorios más próximos. Y, por tanto, buenas noticias. No solo Esquerra, muchos grupos han formalizado enmiendas y, por tanto, creo que lo importante es que la Comisión ya hizo el trabajo que tenía que hacer y esperamos que lo antes posible esta ley integral, que modifica 3 normas, salga adelante. La semana pasada se rechazó tramitar la propuesta de Sumar sobre vivienda y el PSOE se abstuvo. ¿Cree que el PSOE es consciente de la gravedad de la situación de la vivienda? Bueno, lo que me atrevo a decirles es que tenemos una diferencia evidente en materia de vivienda con el Partido Socialista. Coincidimos en el diagnóstico, o no lo sé, pero desde luego no en las soluciones. Y lo que es evidente que el voto que tuvo la semana pasada habla por sí solo y queremos ser claras. Es decir, hay que dar un paso adelante. Como saben, estamos centrados ahora mismo en ese Real Decreto Ley que hemos presentado desde Sumar y que tiene como una medida, digamos, estrella, que es
pues congelar la revalorización de los alquileres que tenemos ahora mismo pendientes en nuestro país, que hasta ahora mismo son 300.000. Pero piensen ustedes que la revalorización de las rentas de arrendamiento en nuestro país, da igual el barrio del que hablemos, son de entre el 20, el 30, el 40 y hasta el 50% en muchos barrios, lo que hace absolutamente imposible vivir con dignidad en España. Por tanto, tenemos una discrepancia manifiesta con el Partido Socialista y, desde luego, desde Sumar vamos a llevar a la CDGAE este Real Decreto por el bien de nuestro país. Y lo digo con claridad, porque igual que hemos hecho con otros Reales Decretos, como saben ustedes, nos pasó con los permisos, nos pasó también al Ministerio de Trabajo con el Estatuto de Prácticas no laborales en las empresas conocidos como becarios, pues tendremos que llevar esto a la CDGAE para que se aborde, y si quiere tumbarlo el Partido Socialista, que lo tumbe. Pero realmente lo estamos haciendo por el bien de nuestro país. Disculpe, ayer vimos una manifestación en Madrid del Partido Popular, donde incluso la señora Ayuso insinuaba que usted era cómplice de la corrupción, de no enfadarse lo suficiente, y le pedían elecciones. Insisto con lo de antes, depende de lo que salga. ¿Cree que este país va directo a unas elecciones porque desde usted o de sus socios del Gobierno esta legislatura ya va a ser insostenible? Lo que quiero es contestarle al Partido Popular. Lo que hemos visto ayer, que el Partido Popular de M. Rajoy y Aznar salgan a la calle a manifestarse contra la corrupción, es para hacérselo mirar. Con todo, la semana pasada el señor Tellado pidió mi dimisión porque yo defendí legítimamente las movilizaciones pacíficas en nuestro país. Yo no soy como ellos y defiendo que se movilicen aunque no comparta nada de lo que hacen. Y lo que sí que le pido al Partido Popular, ya que le preocupa la corrupción, es que levante el veto y podamos tomar medidas contra la corrupción en nuestro país. Le acabo de hablar exactamente de una votación en la que, curiosamente, el Partido Popular no aplaudió, no festejó la votación, porque sabían que era muy grave lo que estaban haciendo. Por tanto, ante la preocupación del señor Feijóo, que representa el M. Rajoy y Aznar, que levante el veto para que tomamos medidas en nuestro país y acabar de una vez por todas con la corrupción. La corrupción no es ni de derechas ni de izquierdas, es corrupción. Y hay que acabar con ella, venga de donde venga. Y que la señora Ayuso ayer haya sacado el comodín de una ETA que afortunadamente en nuestro país ya afortunadamente no existe, me va a permitir que le diga también que no es más que un comodín para tapar las miserias políticas que tienen en su gestión. 7.291 personas fallecidas como consecuencia de una gestión inefable en la Comunidad de Madrid y, por supuesto, los fraudes fiscales que le acompañan en su vida. Por tanto, creo que basta ya de frivolizar con ETA, que afortunadamente en nuestro país ETA ya no existe. ETA ya no existe. Basta ya de bromas. Y sí, decirle al Partido Popular que yo defiendo legítimamente que se movilicen en las calles siempre que lo hagan pacíficamente. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Ya empezó. Good morning, everyone. Shortly we'll be taking the presidency of the European Council in 7 months. I spent last week in Strasbourg meeting with parliamentary colleagues from across Europe, the chair of the Employment Committee, also various Irish MEPs, Commissioner Michael McGrath, where we discussed some of our key priorities in terms of a social Europe, anti-poverty strategy, quality jobs initiative. And all in all, I think we look forward to a very ambitious presidency, but one that works with the Parliament, works with the Council and the Commission from July next year. Fi seansagin cuasaí teanga a phlé freisin leis an cuiste teanga, go bhfuil sin tábhachtach go maiid an teanga go maiid an gcuilteach í lár nuachtaránach de Éireann. So bhí sé with the visit last week at Parliament, today's meetings today, which will have a number of bilaterals, we're very much getting ready for our presidency from July to December next year. Thank you. Idag samlas EUs arbetsmarknadsminister för att diskutera hur vi kan skapa fler jobb i Europa och i Sverige. Jag kommer också
med mina kollegor lyfta frågan om transparens och öppenhet i kommunikation. Den nya EU-lag som säger att politisk reklam ska vara tydlig med vem som är avsändare. Där ser vi tecken i Sverige idag på att Socialdemokraterna inte lever upp till lagstiftningen. Och därför kommer jag att diskutera med mina kollegor om hur vi kan säkra inför kommande valrörelser öppenhet och transparent i politisk kommunikation. Ja, om vi börjar med den frågan. Hej, Viktor, DT. Trevligt att träffas. Ja. Om vi börjar med den frågan, varför lyfta den på ett arbetsmarknadsministermöte? Vi kommer ju ha en informell lunchdiskussion som visserligen handlar om arbetsmarknadsfrågor. Men jag tycker det är viktigt att ändå få beskriva hur vi upplever situationen i Sverige just nu. Och att så som lagen är tänkt att fungera så upplever vi att den inte riktigt... det finns tecken på att den helt enkelt går att runda lagen genom att använda dotterbolag för sin kommunikation. Mm. Och det är då ur dotterbolagsperspektivet, man tänker på arbetsmarknadssidan så känns det inte kanske som en arbetsmarknadsfråga. Nej, det är inte en arbetsmarknadsfråga, men jag vill höra om de andra länderna, de andra ministrarna från de andra länderna har upplevt samma sak, nämligen att den intention som finns med lagen, att det ska vara öppet och transparent vem som står bakom ett politiskt budskap när man annonserar på nätet och att det finns tecken i Sverige på att lagen går att runda helt enkelt. Vad hoppas du få ut så att säga? Hoppas du att få kommissionen att agera på något sätt? Jag hoppas framförallt höra om det finns fler exempel i andra länder där man har upplevt samma sak. Det är det jag vill ha idag. Sen får vi väl se om vi behöver gå vidare och diskutera om lagen behöver justeras på något sätt. Jag flika in där. Ja, nej, men du nämnde ju Tjena, hej, Andreas på Eko. Johan. Du nämnde Socialdemokraterna där. Är det bara de som du liksom ska ta upp på det här mötet eller även SDs trollfabriker? Ja, men det vi har sett på senaste tid i Sverige är ju att efter den lag som EU har skapat om att det ska vara transparent och öppet, vem som står bakom ett politiskt budskap på nätet. Efter det så har vi upplevt att Socialdemokraterna med hjälp av ett dotterbolag går runt det regelverket. Och jag vill lyfta med mina kollegor i EU om andra länder ser samma sak. Också ser att partier går runt lagstiftningen på det här sättet. Men är det bara Socialdemokraterna som är problemet eller finns det problem inom andra partier också i Sverige? Nu har ju lagen kommit till och efter det har vi fått ett exempel som det finns ett tecken som tyder på att man försöker gå runt den här lagen. Och då är det viktigt att lyfta upp det exemplet. En annan fråga idag vad gäller globaliseringsfonden som heter de här stödet till pengar till folk som är på väg att bli arbetslösa. Sverige kommer att rösta nej. Varför? Därför att vi tycker att den här typen av arbetsmarknadspolitik framförallt ska vara en fråga man ägnar sig åt i respektive medlemsland. Samtidigt så får Sverige på väg att få pengar just nu till Northvolt drabbade. Ja, och eftersom fonden finns så ska vi såklart använda den fonden. De möjligheter som ges ska vi använda för att stötta personer och organisationer i Sverige under omställning. Ja. Jag tror inte jag har så mycket mer. Nej. Tack för idag. Tack för idag. Ja. Tack så mycket. Guten Morgen, Frau Bundesministerin. Guten Morgen. Guten Morgen, grüß Gott. Frau Bundesministerin,
hier in Brüssel ist die Rede davon, dass bald ein Gesetzesvorschlag zu diesem eingefrorenen russischen Vermögen von der Kommission auftauchen soll. Österreich hat das noch etwas offen gelassen bis dato. Wie sehen Sie es jetzt? Wird Österreich bürgen für Geld, damit man der Ukraine einen Kredit geben kann? Ich denke, das wird sehr herausfordernd werden, insbesondere rechtlich auch herausfordernd werden. Das hat auch nach der Oktober-Ratssitzung unser Bundeskanzler so gesagt. Das heißt, man wird sehen, was sich da noch entwickelt. Die Verhandlungen laufen ja noch, aber dass wir auch hier zurückhaltend sind, insbesondere was die rechtliche Situation anbelangt, das steht außer Frage. Gibt es Alternativen? Denn aktuell ist es ja so, dass Europa bei den Friedensverhandlungen außen vor eher in der Zuschauerrolle ist. Wie kann Europa endlich mit an den Verhandlungstisch kommen? Also was ganz wichtig ist, im 4. Jahr des Krieges ist jede dieser Bemühungen zu begrüßen. Und wenn jetzt der Chefverhandler in Moskau eben diese abgewandelten Punkte sozusagen dann auch zur Diskussion stellt, dann habe ich ja schon noch Hoffnung, dass wir dem Frieden ein Stück weit auch näher kommen. Und dass wir als Europa und auch wir in Österreich an der Seite eben der Ukraine immer gestanden sind, das haben wir immer gezeigt, zeigen wir auch. In Österreich gibt es halt nur den einen Unterschied. Wir helfen finanziell, humanitär, medizinisch. Wir liefern eben keine Waffen und bilden nicht daran aus, aufgrund unserer besonderen verfassungsrechtlichen Situation der Neutralität. Und ich halte das auch für richtig. Aber gerade wenn man sich auch anschaut, wie viele kriegsvertriebene Flüchtlinge, insbesondere auch Familien, Frauen mit Kindern in Österreich hier sozusagen ihre Heimat gefunden haben, dann sieht man, dass wir hier sehr viel helfen in dieser schwierigen Situation seit 4 Jahren. Sie haben es erwähnt, es gibt viele rechtliche Bedenken bei diesem Kredit. Aber gibt es irgendeine Alternative? Denn wenn die Europäer diesen Kredit nicht geben, stehen die Ukrainer am Ende alleine da, oder? Ich denke, allein haben wir in der Vergangenheit ja auch schon gezeigt. Faktum ist aber auch, dass eben der Finanzbedarf ein unfassbarer ist und das wird man dann schon auch beurteilen müssen. Wir dürfen auch nicht die Augen verschließen, dass es so viele Krisenherde gibt oder semi-befriedete auch Regionen gibt und auf die muss man ja auch schauen. Ich glaube, auch das ist alles mit einzubeziehen, wie gesagt, neben der rechtlichen Frage. Military Mobility ist heute auch ein Thema. Wie schauen Sie da drauf? Was ist da Ihr Ziel in Bezug auf Österreich? Also wir können da sehr stolz sein. Wir sind in Österreich schon so weit, dass wir diese 3 Tage, die da sozusagen an Verlegungsfähigkeit, Möglichkeit geboten sind, schon erreichen. Für uns als neutraler Staat ist es wichtig, dass wir jeden Einzelfall beurteilen. Das heißt, nach dem Truppenaufenthaltsgesetz ganz genau schauen und spezifisch dann beurteilen. Aber grundsätzlich sind wir da sehr gut unterwegs. Und was man auch nicht vergessen darf, das bietet ja auch viele Möglichkeiten, finanzielle Möglichkeiten, auch die Infrastruktur in Österreich zu verbessern. Das liegt jetzt nicht nur im Verteidigungsministerium, sondern insbesondere eben im Verkehrsministerium. Aber das ist eine Möglichkeit, dass wir uns hier auch Geld zurückholen und Investitionen in die österreichische Infrastruktur schaffen. 2 kleine Nachfragen noch zu uns zu Hause. Wir kaufen ja jetzt Leonardo-Jets. Wieso kaufen wir eigentlich nicht F-35-Jets, die ja bekanntermaßen der beste Kampfjet der Welt sind? Billig sind die Leonardo-Jets ja auch nicht. Das sind 2 unterschiedliche Dinge. Das ist ein Kampfflugzeug, das unter Schallgeschwindigkeit fliegt eben, der Jettrainer von Leonardo. Und so war die technische Spezifikation, weil das ist ja die Nachfolge des Saab 105, den wir insbesondere eingesetzt haben, auch für das Training, für die Schulung, aber auch natürlich zur Feuerunterstützung für unsere Bodentruppen. Das heißt, das ist das optimale Gerät. Und was noch viel wichtiger ist, wir haben das Government-to-Government beschafft und weil Transparenz ist etwas ganz Wichtiges, wenn man mit so viel Steuergeld auch zu tun hat. Und gemeinsam mit dem Wirtschaftsminister haben wir es auch geschafft, Industriekooperationen abzuschließen, die jetzt noch genauer sozusagen auch determiniert werden. Da geht es auch um 400 Millionen Euro. Das heißt nicht nur eine Investition in unser aller Sicherheit, eine zur Verteidigung auch unserer Neutralität, sondern auch eine in die österreichische Wirtschaft. Aber wenn wir schon so viel Geld ausgeben, wieso kaufen wir dann nicht den besten Kampfjet der Welt? Das ist eine zweite Frage, die wir natürlich auch noch zu regeln haben. Das eine ist das Unterschallflugzeug, das wir jetzt eben beschafft haben. Aber Sie wissen, die Eurofighter, unsere Abfangjäger, kommen ja auch in die Jahre. Das heißt, die müssen spätestens im Jahr 2035 auch ausgeschieden werden. Das heißt, da müssen in dieser Regierungsperiode auf jeden Fall noch die entsprechenden Arbeiten auch begonnen werden, weil in diesem Bereich, Sie sagen es richtig, auch eine Nachbeschaffung notwendig sein wird. Da wird es auch ein Sonderbudget dann bedürfen. Aber jetzt der wichtigste Schritt einmal, dass wir eben diese Kampfflugzeuge beschafft haben, die tatsächlich auch zu den modernsten
zählen. Letzte Frage. Kennen Sie schon die Entscheidung der Grundwehrdienstkommission zur Verlängerung und sind Sie für eine Verlängerung? Die Wehrdienstreformkommission hat noch bis Ende dieses Jahres Zeit, wird mindestens 3 Vorschläge liefern. Da geht es nicht nur um die Frage, ob der Grundwehrdienst verlängert wird oder nicht, sondern die viel entscheidendere Frage ist ja, wie schaffen wir es, dass sich immer mehr Männer oder junge Frauen, wir haben ja die Möglichkeit des freiwilligen Grundwehrdienstes für Frauen auch geschaffen, für das Bundesheer entscheiden. Das heißt, da werden dann 3 Vorschläge kommen, die sich sowohl mit dem Grundwehrdienst als auch mit dem Zivildienst beschäftigen. Ist auch eine budgetäre Frage, eine wirtschaftliche. Und dann wird man sehen, welcher dieser Vorschläge dann auch innerhalb der Regierung befürwortet wird. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir in jedem Fall zu verstärkten Übungen kommen müssen, so wie wir es in der Vergangenheit ja auch schon gemacht haben. Vielen Dank. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Dankeschön. Danke. Wiedersehen. Danke.
Yeah.
Morgen, Frau Ministerin. Ja, ich freue mich sehr, heute beim Europäischen Rat zu sein. Ich freue mich sehr, dass Dinge auch jetzt auf den Weg gebracht werden, die ganz, ganz wichtig sind für den Arbeitnehmerschutz, dass wir die Richtlinien für die Belastung von karzinogenen Stoffen, das heißt von krebsfördernden Stoffen, jetzt eindämmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir brauchen einen starken Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerschutz. Ich freue mich auch sehr, dass das Thema Wohnen nun eine große Bedeutung haben wird, gerade aus österreichischer Sicht. Wir sind ja sehr stolz darauf, dass wir im Ministerium den Wohnschirm haben und Housing First, nämlich all jene Mechanismen, die helfen, dass Menschen nicht delogiert werden und dass sie wieder eine Wohnung finden. Alles das sind gute Nachrichten aus Brüssel. Frau Ministerin, zum Thema Wohnen, was erwarten Sie da ganz konkret, was überhaupt auf EU-Ebene getan werden kann? Weil das ist ja eigentlich ein sehr nationales Thema. Ich glaube, es ist sehr wichtig, hier auf den Weg zu bringen, dass man die Rahmenbedingungen für leistbares Wohnen, für den sozialen Wohnbau auf den Weg bringt, auch auf europäischer Ebene. Das ist ganz wichtig. Wohnen ist ein Menschenrecht und wir wollen, dass alle Menschen Chance auf eine gute Wohnung haben und auf leistbare Mieten. Erlauben Sie mir Fragen zu zwei innenpolitischen Themen. Vielleicht die Arbeitslosigkeit in Österreich, die ist seit 1,5 Jahren am Steigen. Es sind jetzt 400.000 Personen. Was werden Sie da konkret machen, um das Problem in den Griff zu kriegen? Also natürlich machen die Arbeitslosenzahlen große Sorgen, das ist keine Frage. Sie sind der wirtschaftlichen Situation geschuldet. Wir sind jetzt im 3. Jahr einer schlechten wirtschaftlichen Entwicklung. Wir hoffen, dass die Wirtschaft wieder mehr anspringt, weil dann können auch die Arbeitslosenzahlen sinken. Was wir machen können und was wir tun, ja auch mit dem AMS gemeinsam, ist für ältere langzeitarbeitslose Menschen ab 26 werden wir ein Programm 55 Plus auf den Weg bringen, wo wir ältere langzeitarbeitslose Menschen in Beschäftigung bringen im gemeinnützigen Bereich. Das ist ganz, ganz wichtig. Und natürlich Qualifizierung. Gerade in Zeiten der großen Transformationen, der Wandel in der Arbeitswelt ist es wichtig, dass wir Menschen qualifizieren. Das tun wir mit der Weiterbildungszeit. Da müssen wir ansetzen, Chancen geben, gerade für Menschen, die die Arbeit verloren haben und schauen, dass wir sie schnell wieder in den Arbeitsmarkt bekommen. AMS-Chef Kopp kritisiert auch das Zwischenparken von Arbeitskräften von Bau- bzw. Tourismusbranchen in den jeweiligen Jahreszeiten beim AMS und schlägt jetzt vor, das Arbeitslosengeld für 2 Wochen für solche zwischengeparkten Personen zu kürzen, sozusagen, nicht auszuzahlen. Was halten Sie davon? Also die Problemstellung, dass wir wissen, dass einfach Menschen geparkt werden, wenn sie jetzt in der Saison nicht beschäftigt werden, die macht uns natürlich große Sorgen, weil sie auch große Kosten für das AMS bedeuten. Uns ist es wichtig, wie schaffen wir, dass Menschen auch Ganzjahresbeschäftigungen bekommen. Einer der Schritte, die wir setzen, ist durch den Tourismusbeschäftigtenfonds, wo wir uns ganz stark damit beschäftigen werden, gerade auch aus Arbeitnehmervertretungsseite. Wie können wir gerade Menschen im Tourismus ganzjahres beschäftigen, weil das muss das Ziel sein. Das Zwischenparken, das kann keine Lösung sein. Kürzen von Leistungen ist für Sie da keine Option? Also wir müssen jetzt darüber reden, wie können wir verhindern, dass Menschen einfach geparkt werden. Das verursacht Kosten und ist für die Menschen natürlich auch eine schwierige Situation. Kurz noch Thema Gesundheit. Der Kanzler hat vorgeschlagen, Verwaltung und Finanzierung aus einer Hand. Am 9. Dezember soll es ein Treffen geben. Ist das für Sie fixiert? Sie sind da ja eher dagegen. Also ich glaube, es liegen jetzt viele Vorschläge am Tisch, dass wir in der Gesundheit Reformen angehen müssen, das ist allen klar. Und wir müssen jetzt schauen, wie schaut die Versorgungsstruktur in diesem Land aus. Ich glaube, keinem Patienten in Österreich ist es eigentlich egal, wie es organisiert ist. Es muss gut organisiert sein, die Leistung muss zur Verfügung stehen. Wir brauchen ein starkes öffentliches Gesundheitssystem und im Hintergrund müssen wir natürlich überlegen, wie können wir dieses Gesundheitssystem zukunftsträchtig aufstellen. Viele Vorschläge. Jetzt analysieren wir einmal die Versorgungsstrukturen und dann schauen wir, welche Reformschritte danach folgen, auch finanziell. Danke schön. Wiederschauen. Danke. Danke schön.